All right, good afternoon. My name is Ricardo Romero Morales. I'm a lead public information officer with the County of Santa Clara Emergency Operations Center. Thank you for joining us for today's press conference. Today, we'll be providing an update regarding the distribution of COVID-19 vaccines through our community. This weekend also marks the one-year anniversary of the first confirmed case of COVID-19 in Santa Clara County, as well as the unfortunate milestone of passing 100,000 cumulative cases in our community. Today, we're honored to have the following speakers with us. Dr. Marty Fenstershive, COVID-19 Testing and Vaccine Officer for the County of Santa Clara, and Dr. Jennifer Tong, Associate Chief Medical Officer for Santa Clara Valley Medical Center. We will begin in English and American Sign Language portion of the press conference, followed by questions and answer period. Our speakers will repeat the questions before answering for the benefit of our Facebook Live audience. Following the conclusion of English and ASL portion, we will move to statements from the podium in Spanish, Vietnamese, Chinese, and Tagalog. With that, I am now honored and pleased to introduce Dr. Marty Fenstershive. Thank you, Ricardo. Good afternoon, everyone. Well, it's been 1 year since our first confirmed case of COVID in Santa Clara County. And 1 year later, we are now surpassing 100,000 cumulative cases. It's quite a milestone, which none of us, I think, ever wanted to see. We've also reached a milestone of over 1,300 deaths. And more importantly to note is more than 80% of the deaths are in persons over 65 years of age. We're here today to provide the community with some updates regarding distribution and the eligibility for COVID-19 vaccines in Santa Clara County. And it's really important to realize that getting these vaccines safely into the arms of our community, equitably and efficiently as possible, is really our absolute top priority and a key step in ending our pandemic in Santa Clara County. We're really proud of the healthcare providers across the county that have really rallied and collectively have provided at least one dose of vaccine to more than 28%, or 1 in 4 county residents who are over 75 years of age. And again, as I mentioned, with the high mortality in the senior citizens, getting the vaccine into the arms of our seniors in this community will go a long way in preventing further deaths and hospitalizations. In addition, we have reached over 8% of all county residents who are 16 years of age or older with at least one dose, and that will be increased as we move forward and get more vaccine, of course. There are certainly challenges that we've had to follow and have faced, but we have a really massive and efficient vaccine delivery system in our community. The infrastructure is poised to deliver as much vaccine as we received through many different sites across the county. The more vaccine that we receive into the county, the more persons we can vaccinate. So providers across the county have vaccinated about 6,600 persons every day, and that's gone as high as 7,500 vaccines a day. And we have appointments in the next 7 days to vaccinate over 60,000 persons, again in the next 7 days. The majority of the vaccines are being done by the county health system, but the bottom line is we have the ability to give the vaccines. What we don't have are enough vaccines provided to us. Again, equity remains our focus. We are deeply committed to ensuring that our communities that are hardest hit and are most impacted by the pandemic have the information and the resources they need to accept getting vaccinated and to access the vaccines that we do have. We have multiple strategies to ensure the equity, and much work remains to be done, partnering closely with our community leaders, our community organizations,
and the clinics. We are really pleased to have the support of the Gardner Clinic as well as the other community clinics, especially at the Mexican Heritage Plaza, where trusted community partners have been providing vaccine to the community of East San Jose. Yesterday, they were able to provide 450 vaccinations purely to the community. And so we want to, over the next several weeks, to ramp up that capacity at the Mexican Heritage and increase the ability to provide more vaccines to the community. With that, I'm going to introduce Dr. Jennifer Tong. Good afternoon. I'm Dr. Jennifer Tong, Associate Chief Medical Officer for Santa Clara Valley Medical Center. As a community, Santa Clara County is leading the way in vaccinating our residents, even though challenges remain with the supply of vaccines. Our county health system and our other partners have risen to the occasion, along with the other healthcare providers in our county, to create an infrastructure that is strong and continuing to grow. This week, our county health system expanded eligibility to include all residents who are 65 years of age and older. We continue to have a capacity that exceeds 6,000 appointments per day. We are working to ensure equity and access to vaccine for all in our community. Some specific actions that we've undertaken to support equity to the most at-risk populations include vaccination sign-up fairs to help those with limited access to technology be able to obtain appointments, partnering with the cities in our county and organizations serving seniors to assist with vaccine appointment sign-ups, a vaccine phone bank in partnership with Telemundo and NBC occurred earlier this week to answer community members' questions about the vaccine. And next week we will be expanding further our ability to schedule vaccines via phone. I'd like to take a moment to acknowledge the many people on the ground who are helping to serve our community by participating in this massive effort to make vaccinations available. This brings an entirely new level of public service beyond what any of us have experienced before. They this week have been through power outages. They have been through hours in the cold rain helping to direct folks to the right place. They have helped manage the emotions of those who are hopeful but not yet eligible to receive a vaccine. If you are at a vaccine site or if you know some of these staff members, please thank them for their incredible service for the duration of this pandemic. Our system and our county as a whole, we stand strong with an infrastructure that is ready to further expand our capacity. However, we need more vaccine available to us to best serve our community with that increased capacity. With that, I will turn it over to Roger Ross for our Q&A session. We'll now begin with questions in English. We'll start with KPIX. Again, the question is, we've gone through a lot this year. We have 1,300 deaths. Could we have prevented them? I think that this county, we should look at what we have done, and the fact that we were the first county really to have a stay-at-home, shelter-in-place order most likely prevented a lot more deaths and a lot more hospitalizations in this community. Could we have done better? Of course, every community could do better, but again, the idea is that we have the information, we have the knowledge, so that our community can respond and be safe and protect one another. And now with vaccinations, hopefully we will see an end to this pandemic soon, as well as we move forward. But again, I think it's really important that you brought that up, that we continue to wear our masks,
and to social distance and to stay out of crowds and not travel. And as we do this, as we move along, we can prevent any further deaths in our community. Good morning. Yeah, it's been looking at that number. It's the thing that it strikes me in looking at that number. I'm very sad. Every one of those people. It's not a number that represents a person. It could be your parent, your brother, your sister, your mother, your father. And so every one of those is important to remember and to know that as a community we are working very hard to try to keep from getting any additional cases, to try to protect ourselves, and that everybody in our community needs to work toward that effort. And to remember that those 100,000 represent the community members that have fallen to this pandemic and to this disease, and that we should all do all that we can to keep from seeing additional cases and deaths in our community. Yeah, balancing the issues of the public health versus the business. I mean, there's no question that the toll is taken not only on people's health and lives, the ability to meet with your family and your loved ones, but also to be able to provide for your family. It's certainly been a very difficult balance. We certainly know that we need to keep people safe and healthy, and once in doing that, we can all come back, open up our businesses, and be a more healthy community as we move forward. But I think it has been a difficult balance and a challenge to all of us. Yeah, we established a goal, again, hoping that we could get enough vaccine, and that would require us to basically to give anywhere from 13 to 15,000 doses per day, 7 days a week, and then by doing that, by August, sometime in August or the summer, we should get everyone vaccinated. That's still a goal. I think the government, the federal government, is doing its best also, and we're confident and hopeful that we'll get enough vaccine. We'll basically need twice the amount of vaccine that we have now. If we don't get the vaccine, it's going to take us longer, and people are going to have to wait longer. However, on the other hand, if we get more vaccine that starts to roll out and additional manufacturers come out with approved vaccines, we might be able to beat that goal and come up even faster. As Dr. Tong has said, the county has done an amazing job in getting out the vaccines, increasing capacity up to 5,000 to 6,000 doses a day. I reported that we're seeing on average about 6,600 a day, so you can do the math and see that the county system is bearing the brunt of providing most of the vaccine. However, it is an issue of how much vaccine we've gotten, and the other systems are also awaiting more vaccines in the future so that they can also ramp up. So it's mainly been the county that's providing the bulk of the vaccines.
Again, how important it is for us working with our community partners and the resilience within the community. I mean, we are just thrilled to be able to work with our community. We have a stakeholder group of over 150 people made up of all aspects of our community. But we really want to make sure that we focus on the hardest impacted communities in the East Side, especially the Latinx community, South County also. And it's amazing, we have people on the ground. We know there's some vaccine hesitancy in many of these communities of people who need more information in order to be comfortable getting a vaccine and trust the people within their own community. So that's why it's important to work with those communities, community partnership, Gardner, the community clinics, in establishing credible information coming out and encouraging people to be vaccinated, especially those at highest risk. Yes, I think in typical times, healthcare is already very difficult. We are already facing, challenging life and death scenarios, stressful situations, high capacity, even at baseline before the pandemic. So this pandemic has added significant work, stress, and increased demands on our healthcare systems and our healthcare workers. I am continually impressed by the perseverance and the resilience of our healthcare workers throughout the county, but I interact most directly with those in our county healthcare system. They are being asked to take on roles that are different than their typical roles. We continue to try to provide patients with the service that they need, recognizing that during the pandemic some of that has been disrupted. So as we expand our vaccine capacity, we continue to leverage entities like clinical volunteers who've been vetted and onboarded so that we can get some of our own healthcare workforce back into the typical settings to provide that ongoing patient care, which continues to be so important for people's health. Thank you. We will now move into the Spanish portion of the press conference. Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Romero Morales, soy oficial principal de información pública para el condado de Santa Clara. El día de hoy estamos aquí reunidos para informarles que los casos de COVID-19 en el condado de Santa Clara han llegado a más de 100,000 casos. Ya es casi un año después de la confirmación del primer caso de COVID-19 aquí en el condado de Santa Clara. A medida de que se acerca el domingo, la marca de un año desde el primer caso confirmado de COVID-19 en el condado de Santa Clara, se ha superado otra meta, que es una meta muy desafortunada, y la cual la pasamos el día de ayer, y es el recuento de los casos cuando supera los 100,000 casos de COVID-19. Estamos también hoy aquí para proporcionar a la comunidad una actualización con respecto a la distribución y elegibilidad para las vacunas de COVID-19 en el condado de Santa Clara. Nuestra meta es llevar estas vacunas de COVID-19 a nuestra comunidad de la manera más equitativa y eficiente posible. Es la principal meta y prioridad del condado de Santa Clara. Los proveedores de atención médica de todo el condado se han reunido y han colectivamente proporcionado al menos una dosis de vacuna al 27.5% de los residentes del condado de Santa Clara. Estas son las personas que tienen más de 75 años y que también pertenecen a la industria de la salud. Además, hemos llegado al 8.3% de todos los residentes del condado de 16 años o más con al menos una dosis. Esperamos que pronto en estos días lleguemos al 10%. Sinceramente, hay desafíos y tenemos una manera de ir, pero hemos construido una infraestructura masiva de suministro de vacunas en nuestra comunidad y estamos listos para entregar tanta vacuna como recibamos. Hasta este momento necesitamos más vacunas.
Los proveedores de todo el condado han programado más de 58,000 citas para vacunas en las siguientes semanas. La equidad sigue siendo uno de nuestros enfoques primarios. Estamos profundamente comprometidos a garantizar que nuestra comunidad más afectada por la pandemia tenga la información y los recursos que necesitan para recibir la vacuna contra el COVID-19. Múltiples estrategias para garantizar la equidad y mucho trabajo por hacer, asociándose estrechamente con líderes comunitarios y organizaciones clínicas. El lanzamiento de la clínica de vacunas de Gardner en la Plaza de la Herencia Mexicana, como también otros socios con la comunidad, los cuales hemos trabajado muy cercanos. El día de ayer, en la Plaza de la Herencia Mexicana, se pudieron administrar más de 450 dosis de la vacuna. También, el día de hoy se anunció que el sistema de salud del condado continúa liderando el camino en la entrega de vacunas a nuestra comunidad. Casi la mitad de las dosis administradas hasta la fecha han sido a través de los sitios del sistema de salud del condado. Se ha ampliado la elegibilidad para incluir a los residentes mayores de 65 años. Ya tenemos la capacidad de más de 6,000 citas por día. Y seguimos trabajando para garantizar la equidad y el acceso para todos los miembros de nuestra comunidad. Algunas de las estrategias que estamos implementando en estos momentos incluyen ferias de vacunación, asociarse con ciudades y organizaciones para ayudarlos con la distribución de vacunas, bancos telefónicos de vacunas en asociación con Telemundo y NBC Bay Area, y también la ampliación de las opciones de las citas telefónicas a partir de la próxima semana. El sistema de salud del condado está listo con una sola infraestructura y procedimientos. Como mencioné anteriormente, aún necesitamos más vacunas para garantizar que todos podamos mantener y seguir ampliando la capacidad. Mientras las vacunas están siendo distribuidas, es importante recordarle a nuestra comunidad que por favor no bajen la guardia. Sigan usando su cubrebocas, mantengan ese distanciamiento social y háganse la prueba regularmente. Y por favor, vacúnense cuando sea su turno. Gracias. ¿Preguntas? La pregunta es acerca de por qué hemos reabierto. Queremos recordarles que estamos siguiendo las órdenes del Estado. El Estado es el que está dictando estas órdenes de poner a la mayoría de los condados de California en el nivel morado. Sabemos que aún tenemos casos de COVID-19, la situación hospitalaria aún es crítica y es por ello que también le queremos pedir a la comunidad que siga protegiéndose. En estos momentos sabemos que el virus sigue circulando en nuestra comunidad. Hasta el momento tenemos aproximadamente el 14% de capacidad en las camas de cuidado intensivo. Para darles una imagen de un número, es aproximadamente 50 camas de cuidado intensivo. No es aún seguro para estar abriendo y es por ello que estamos pidiendo el apoyo de la comunidad, que se sigan protegiendo usando su tapabocas, manteniendo ese distanciamiento social y también poniéndose la vacuna cuando sea su turno. Sabemos que estamos en el nivel morado y hay ciertas nuevas cosas que son permitidas bajo el nivel morado, como las reuniones al aire libre. Hay que recordar que solamente un máximo de 3 diferentes hogares pueden reunirse al aire libre, incluyendo el suyo. Es sumamente crítico que en estos momentos todos mantengamos nuestra guardia arriba.
La pregunta es acerca de la capacidad hospitalaria. Sabemos que los números que están variando diariamente entre el 14 y el 15 y 16% en los últimos días depende en el número de personas que han sido dadas de alta del hospital. También, desafortunadamente, en el número de muertos que aún sigue aumentando. Es por ello que también, vuelvo a repetir, les estamos pidiendo que por favor colaboren con nosotros para que así podamos juntos salir de esto. Estamos entrando en las fases de las vacunas y las vacunas esperamos que sea la luz al final del túnel de esta pandemia. La pregunta es acerca de la meta de llegar a vacunar a nuestra comunidad. Tenemos una meta de llegar para vacunar a nuestra comunidad y lo que necesitamos son más dosis. Hasta ahorita tenemos una infraestructura en lugar para trabajar con las agencias comunitarias de aquí del condado de Santa Clara. También estamos trabajando con diferentes promotoras, con diferentes personas que están yendo de puerta en puerta para educar a la comunidad acerca de la vacuna. Sabemos que en nuestra comunidad latina existe aún el miedo de ponerse la vacuna. Como condado y en unión con nuestras agencias comunitarias, nuestra meta también es educar a la comunidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos más vacunas, más dosis, para que así podamos seguir vacunando más rápidamente. Hasta ahorita solamente tenemos aquí en el condado de Santa Clara 2 tipos de vacunas que estamos administrando, la cual es la Pfizer y la Moderna. En un futuro cercano también esperemos que recibamos más vacunas de otras industrias. La pregunta es acerca de que estamos ya cumpliendo un año desde el primer caso de COVID-19 registrado aquí en el condado de Santa Clara. ¿Qué hemos aprendido y qué es lo que hemos podido hacer mejor? Es un año en el cual hemos perdido a más de 1,200 personas residentes del condado de Santa Clara. Esas son 1,200 personas, las cuales son un miembro de la familia, son un hijo, un padre, una madre, un tío. Y es doloroso. Estamos ya en un año en esta pandemia. También hemos aprendido cómo se transmite el virus, hemos aprendido cuáles órdenes funcionan, hemos aprendido que necesitamos la ayuda de la comunidad, de todos los individuos, de las agencias comunitarias y de la vacuna para poder ver la luz al final del túnel. ¿Podríamos haber hecho un trabajo mejor? Claro que sí, pero unidos usando nuestro tapabocas, usando ese distanciamiento social y tratando de evitar las reuniones con gente con la que no vivimos. Sí, mi nombre es Ricardo Romero Morales, oficial principal de información pública para el condado de Santa Clara. Tenemos otros van a hacer statements. Okay, now I'm going to introduce Lee Vo, who will be providing a statement in Vietnamese. Xin chào quý vị, tôi là Khánh Ly, là nhân viên truyền thông của quận hạt Santa Clara. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay quận hạt Santa Clara đã mở một cuộc họp báo để đưa đến cho quý vị những thông tin cập nhật về tình hình Covid-19 hiện tại ở địa phương. Kính thưa quý vị, số trường hợp nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục tăng. Ngày hôm qua thì sau gần 1 năm kể từ khi chúng ta xác định được ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở trong quận hạt, thì con số này ngày hôm qua đã chạm tới cột mốc là 100.000 người. Theo dữ liệu từ cơ quan đăng ký tiêm chủng California thì tính đến ngày 28 tháng 1, chúng ta có ít nhất 185.500
35 liều vaccine đã được các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở hạt Santa Clara tiêm chủng ra cho cộng đồng, bao gồm 147.838 liều đầu tiên và 37.697 liều thứ hai. 27.5% cư dân tại quận hạt Santa Clara từ 75 tuổi trở lên đã được tiêm chủng ít nhất một liều vaccine và 8,3% cư dân của quận hạt từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm chủng ít nhất một liều. Quận hạt của chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác với các tổ chức cộng đồng để có thể đưa đến thông tin xét nghiệm và tiêm chủng cho những cộng đồng có bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19. Tuần này thì đối tác của quận hạt là Gardner Health Services đã mở thêm một cái địa điểm tiêm chủng là drop-in. Cái địa điểm drop-in này là cái địa điểm đầu tiên mà chúng ta mở trong quận hạt để cung cấp chủng ngừa cho các nhân viên y tế và những ai từ 65 tuổi trở lên tại Mexican Heritage Plaza ở East San Jose. Kính thưa quý vị, địa điểm drop-in có nghĩa là quý vị không cần phải đặt hàng mà vẫn có thể được tiêm chủng khi mà quý vị đến địa điểm này. Tuy nhiên vì địa điểm này có ở tất cả những địa điểm thì chúng tôi có một cái số lượng thuốc tiêm chủng được đưa ra có giới hạn, thành ra là chúng tôi sẽ thực hiện theo phương thức là những người nào đến trước là sẽ được tiêm chủng cho đến khi nào mà hết thuốc trong ngày hôm đó. Thành ra là cái địa điểm này sẽ mở cửa từ lúc 9 giờ sáng. Những ai mà tới thì chúng tôi sẽ đưa cho quý vị một cái vòng đeo tay màu thì chúng tôi sẽ chủng ngừa theo thứ tự cho những người nào mà có cái vòng đeo tay. Cho đến nay thì các cơ sở chăm sóc sức khỏe trong quận hạt đã nhận được tổng cộng là 281.578 liều vaccine. 2/3 trong số này đã được tiêm chủng cho cộng đồng và có hơn 58.000 cuộc hẹn đã được đặt cho 7 ngày sắp tới. Quận hạt dự kiến sẽ nhận được thêm 22.625 liều thuốc chủng ngừa cho liều đầu tiên vào tuần tới. Chủng ngừa Covid-19 là hoàn toàn miễn phí, an toàn và dễ dàng, không cần phải có bảo hiểm sức khỏe và chỉ được thực hiện khi đặt hàng ở hầu hết các địa điểm. Hiện tại thì quận hạt đã mở rộng chủng ngừa cho nhân viên y tế ở trong giai đoạn 1A và những ai hội đủ điều kiện từ 65 tuổi trở lên. Quý vị có thể gọi cho Valley Connection ở số 408 970 2000 để được giúp đặt hẹn. Có nhân viên nói tiếng Việt để giúp quý vị và chỉ giúp đặt hẹn cho những ai không phải là thành viên của hệ thống bảo hiểm Kaiser hoặc là Palo Alto Medical Foundation. Quý vị có thể gọi cái số điện thoại này để được giúp đỡ nha quý vị. Stanford cũng đã mở rộng chủng ngừa cho những ai từ 65 tuổi trở lên và các nhân viên y tế trong giai đoạn 1A. Tuy nhiên, Kaiser và Palo Alto Medical Foundation thì họ chỉ chủng ngừa cho những ai từ 75 tuổi trở lên và những nhân viên y tế trong giai đoạn 1A mà thôi. Tất cả các thông tin liên quan đến chủng ngừa Covid-19 hoặc là quý vị nên đặt hẹn như thế nào, những thông tin về việc đặt hẹn thì quý vị có thể vào trang mạng là www.sccfreevax.org và chọn ngôn ngữ ưa thích. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra nhiều phương thức để hỗ trợ quý vị có thể đặt hẹn chủng ngừa Covid-19 dễ dàng hơn. Nếu như quý vị biết một ai bị nhiễm Covid-19 hoặc là quý vị bị nhiễm Covid-19 thì quý vị có thể gọi vào số 408 278 6420 để được hỗ trợ một nơi để cách ly ra khỏi gia đình của quý vị. Nếu như quý vị bị nhiễm Covid-19 nhưng có thể tự cách ly tại nhà thì quý vị có thể gọi điện vào số 408 808 7770 để quý vị được hỗ trợ về những việc như là mua đồ ăn, mua những vật dụng thiết yếu hoặc là có thể hỗ trợ tiền nhà nếu như mà quý vị hội đủ điều kiện. Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng trong cộng đồng. Cho nên là chúng tôi vẫn luôn khuyến khích quý vị là hãy ở nhà nhiều nhất có thể, hãy đeo khẩu trang khi ra đường và hãy luôn thực hiện những biện pháp phòng ngừa Covid-19 để chúng ta có thể ngăn chặn được những Covid-19 lây lan và hãy đi chủng ngừa khi đến lượt. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn.大家好，我是圣塔克拉拉县紧急中心的公共信息官 Anchan。今天记者会主要是提供新冠疫情的新冠疫苗的更新。根据加州免疫注册局 California Immunization Registry 的初步数据显示，圣县年龄在75岁或以上的居民中，已经有27.5%至少接受过1剂的疫苗。
而在16岁或以上的居民中，也有8.3%的人已经接受过至少第1剂的疫苗。截至1月28日，圣塔克拉拉县内的医疗保健提供方已经执行了至少185535剂的疫苗，其中包括了147838剂的第1剂，还有37697剂的第2剂疫苗。在进行疫苗接种的过程中，最重要的是维持公平，并且通过不同的策略，确保受影响最严重的社区能够获得疫苗而得到保护。县府继续和社区的组织合作，提供新冠的讯息、检测还有疫苗的服务给受灾最严重的社区。在这周合作的伙伴 Gardner Health Services 也在 East San Jose 的 Mexican Heritage Plaza 开设了第一个针对医护人员还有65岁和以上的人免预约的疫苗接种站。截至目前，县内的医疗保健提供方总共收到了281578剂的疫苗，其中的2/3已经被执行了。在接下来的7天中，有安排超过58000剂的疫苗预约。县府预约下周呢会再收到22625剂的疫苗。任何消息与更新，请上圣县的网站 www.sccgov.org/covid19 选择中文的页面。与此同时，不管您是否已经打了疫苗，请大家继续的采取措施来减少病毒的传播，这包括尽可能的待在家里，出门的时候戴口罩，限制与同住一起以外的家人朋友聚会，与他人保持至少6英尺的身体距离，经常的洗手，还有呢，轮到您打疫苗的时候去打疫苗。最后，祝大家平安健康，谢谢。Magandang hapon mga kababayan. Ako po ay si Jimbel Batuampo, Public Information Officer ng Santa Clara County. Ang mga kaso ng COVID-19 sa Santa Clara County ay umabot na sa 100,000 halos sa isang taon pagkatapos na ang unang kaso ay nakumpirma. Nagpapatuloy ang pagtaas ng pagbabakuna kahit na limitado ang mga supply. Mahigit sa 1/4 ng mga residente ng county, edad 75 o mas matanda ay nakatanggap ng hindi bababa sa 1 doses ng bakuna. Habang ang 1 taon na marka mula ng unang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Santa Clara County ay papalapit sa linggo, isa na namang nakakalungkot na yugto ang nalampasan. Kahapon, ang bilang ng mga kaso sa county ay umabot sa 100,000 marka. Ang mga naunang data mula sa California Immunization Registry ay nagpapakita na 27.5% ng mga residente ng county edad 75 o mas matanda ay nakatanggap ng hindi bababa sa 1 doses ng bakuna at 8.3% ng mga residente ng county edad 16 o mas matanda ay nakatanggap ng hindi bababa sa 1 doses ng bakuna. Hanggang Enero 28, hindi bababa sa 185,535 na doses ng bakuna ang nagamit ng mga healthcare providers sa Santa Clara County, kabilang ang 147,838 na mga unang doses at 37,697 na mga pangalawang doses. Ang county ay nagpapatuloy sa pagpartner sa ating mga organisasyon na batay sa komunidad para makakuha ng impormasyon, mga pagpapasuri at pagbabakuna sa ating mga komunidad na lubos na naapektuhan. Ngayong linggo, ang ating partner na Gardner Health Services ay nagbukas ng unang drop-in na lokasyon sa pagbabakuna para sa mga manggagawa sa healthcare at sinumang edad 65 o mas matanda sa Mexican Heritage Plaza sa East San Jose. Inaasahan ng county na makakatanggap ng karagdagang 22,625 na mga doses sa susunod na linggo. Ang mga supply ay nananatiling inaalala kahit na ang county ay nagpapatuloy sa pagtaas ng kapasidad at nagtatatag ng kinakailangang infrastruktura para mabakunahan ang lahat ng mga residente edad 16 at mas matanda sa lalong madaling panahon.
Ang county ay patuloy na naghahanap ng mga bagong opsyon para sa mga lokasyon ng maramihang pagbabakuna at mga lokasyon na batay sa komunidad. Ang pagtitiyak sa pantay at mahusay na pamamahagi ng ligtas at epektibong mga bakuna para sa COVID-19 ay ang pinakamahalagang paraan sa paglaban ng pandemya. Ngunit ito ay abutin ng mahabang panahon para ang ating komunidad ay umabot sa sapat na antas ng proteksyon. Bilang isang paalala, ang lahat ay kailangan na magmaskara, magpanatili ng distansya, magpanatili sa pagpapasuri at magpabakuna kapag oras mo na. Makipag-ugnayan sa inyong provider, tingnan kung ikaw ay kwalipikado at mag-sign up para sa bakuna. Ang mga paraan na ito ang ating magagamit para malampasan ang pandemyang ito. Para sa mga updates at impormasyon, ang publiko ay maaaring bumisita sa website ng county sa sccgov.org/coronavirus. Ang impormasyon hinggil sa pagpapasuri para sa COVID-19 ay makikita sa sccfreetest.org. At ang impormasyon tungkol sa kwalifikasyon at pamamahagi ng bakuna ay makikita sa sccfreevax.org. Maraming salamat.